What is this? Okay, வா. இந்த ஆத்தோடைய பேர். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா பிரேம்கார்டன் அப்படின்ற இடத்துல தான் இருக்கோம். இந்த பிரேம்கார்டன் சிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன சிட்டி, ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சிட்டி. ஓகே, பிரேம்கார்டன் என்ன ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் போட்டிருக்காங்க. அது பார்க்குறது தான் வந்திருக்கோம். கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்டில் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் போடுவாங்க. பட் பிரேம்கார்டனில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரேம்கார்டன் கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய மார்க்கெட் சுவிட்சர்லாண்டில். அதனால தான் அதான் இங்கே ஸ்பெஷல். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வருஷமும் கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் போடுறப்போ இங்கே குறைஞ்சது 1,00,000க்கு மேலே வந்து விசிட்டர்ஸ் வருவாங்க அப்படி சொல்லி போட்டுருக்காங்க. அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷல். லோக்கலில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரினில் இருக்கிறவங்களும் இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லி போட்டிருக்காங்க. சரி, ஓகே, பேசிகிட்டே இருக்க வேணாம், போயிட்டு நம்ம மார்க்கெட்டில் என்னென்ன இருக்குது சொல்லி பார்க்கலாம். போலாமா? கம், லெட்ஸ் கோ. இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த பக்கம் வந்து டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ், இந்த ஷாப்பில் டெக்கரேஷன் ஐட்டம் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், நிறையா லைட்டு, பேக்ஸு, அப்புறம் ஹேண்ட்மேட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நிற்கிறாரு பாருங்கள். ஆனால் தாத்தா இல்லை, கொஞ்சம் எங்கே அவர். இங்கே கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. இங்கே பாருங்கள், வுட்டில் செஞ்ச நிறையா யானை, பூனை, அப்புறம் வந்து ஸ்விஸ் கவ் இதெல்லாம் இருக்குது. நிறையா இருக்குது இங்கே. ஸ்விஸ் கவ்லாம் இருக்குது. கீ செயின். இவர் பேர் தான் சமிக்லவுஸ். ஸோ அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதை உட்காண்ட்ருக்காருல கோல்டு கலரில் போட்டு, அவர் வந்து எல்லா சில்ட்ரன்ஸ்கிட்டையும் வந்து நீ இதை நல்லா பண்ணியிருக்க இந்த வருஷம், இது வந்து சரியாக பண்ணல அப்படி இப்படி சொல்லுவாராமா. எந்த குழந்தை வந்து எதுவுமே சரியாக பண்ணல அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைய அந்த அப்புறம் சண்டி 2 பேர் இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க தூக்கிட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க அப்படி சொல்லி ஒரு கதை சொல்லுவாங்களாம். அதனால அந்த குழந்தை பயந்து எப்பயுமே நல்ல விஷயங்களே பண்ணுமா. என்ன ஒரு வில்லத்தனம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் வந்து விளையாட்டு ஐட்டம் குழந்தைங்களுக்கு. Folgen Sie uns doch auf Facebook und Instagram. Schauen Sie auf unsere Webseite Klaus. ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட் தான். நிறையா ஷாப்ஸ் இருக்குது. பட் என்னென்னா பயங்கர க்ரௌடாக இருக்குது. அது
waffle on top sugar powder. So sweet and warm. Outside cold and this is warm. What's this? ஸோ இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் இங்கே விளையாடுறதுக்கு. ஸோ கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்டு சொன்னால் அதனால தான் எல்லோரும் வந்து ஒரே சந்தோஷமாயிடுறாங்க. கேம்ஸ், ஈட்டபிள்ஸ் and then alcohol, drinking. And this is different raviolis. Abbiamo tutto questo, guarda. Abbiamo la pancetta, abbiamo i guanciali, Chocolate. There are a lot of shops here again. Shops. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரேம்கார்டனுடைய சிட்டியை நம்ம நல்லா பார்க்கலாம். பக்கத்துலேயே ஆறு. தமிழில் ஆறுனா ரிவர்னு அர்த்தம். இந்த ஆத்தோடைய பேர் வந்து ரோய்ஸ். ஹிம்பர். Of color. Yeah, okay. Treffpunkt im großen Runde. Wow, look, Christmas lights, colorful.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களை மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, bye bye from Rajesh. Cheers.